yang menyambut Jubili Emasnya pada tahun ini ingin merakatkan terima kasih kami kepada anda semua yang terlibat secara langsung atau sampingan dalam keberadaan PN sehingga kini. Acara pelancaran ini adalah salah satu acara yang PN akan laksanakan sempena Jubili Emas kami. Tawaran promosi setiap bulan bagi jodoh-jodoh tertentu dengan potongan diskaun sehingga 40% boleh dibeli melalui Facebook atau kedai dalam talian Pustaka Islamiah di Singapura atau di Malaysia. Pustaka Islamiah merupakan anak syarikat Pustaka Nasional yang menguruskan penjualan dan pengedaran buku terbitan kami. PN akan fokuskan usahanya dalam penerbitan dan akan meneroka bukan dari aspek buku sahaja, tapi akan melihat bagaimana sebuah karya dapat dimanfaati ke era digital melalui e-buku, buku audio, podcast dan media baharu. Penerbitan bahan dalam bahasa Melayu masih menjadi tonggak kami selagi keris masih ada di logo kami. Bahan bercorak keislamaan merupakan bulatan yang merangkuli misi kami dan keilmuan bulatan yang kedua dalam logo kami. Penerbitan adalah satu usaha yang akan berterusan walaupun format bertukar dari kertas ke skrin. Penulis masih menulis selagi mereka ada maklumat yang hendak disampaikan. Pembaca akan terus membaca asalkan ia mahu mencari ilmu. Jadi apa tugas penerbit? Penerbit adalah seperti seorang bidan yang pastikan sebuah karya yang keluar dapat diminati dan dikenalkan pada masyarakat dengan sesempurnanya dan cukup syaratnya. Ada kepala, ada pertengahan dan penghujungnya. Pelancaran ini merupakan usaha kami untuk menyahut keperluan bahan prasekolah dalam membantu ibu bapa Melayu Singapura mendapat bahan bacaan. Kami sediakan dalam bentuk pendengaran, tercetak dan bentuk interaktif bagi menggalakkan penfasihan bahasa kita, juga dalam bentuk e-buku. Sekarang pemasaran karya Melayu dapat menembus seluruh dunia melalui kedai e-buku seperti eCentral dan tidak lama lagi dari syarikat Kobo, Apple iBook Store dan Google, insyaAllah. Kami juga akan terus hadiri pesta buku terkemuka seperti di Kuala Lumpur, Brunei, Jakarta, di Nusantara, sehingga di London dan Abu Dhabi untuk memperkenalkan penulis kami di seluruh dunia. Ini semua dapat berlaku dengan pertolongan dana dari Majlis Seni Kebangsaan National Arts Council dan Penguasa Pembangunan Media NDA. Siri Arif ini mendapat dana dari pihak NDA dan sekiranya dana ini tiada, agak lambat atau tidak terjadi apa yang akan dilancarkan nanti. Dengan dana ini kami dapat bekerjasama dengan syarikat News Private Limited, sebuah syarikat produksi animasi dan TV untuk menghasilkan siri ini dalam bentuk yang bakal dilancarkan. Kami harap dana untuk inovasi produk baru boleh diteruskan dari pihak kerajaan kerana perbelanjaannya agak tinggi. Akhir kata, para penulis, jangan khawatir dengan era digital. Ini sebuah karya yang ditulis untuk format bercetak dapat dikembangkan kepada format yang lain seperti siri ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya menjemput Dr. Intan untuk memberi ucapan beliau. Intan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para pengarah Pustaka Nasional, para penulis, guru, ibu bapa dan semua yang hadir di sini kerana bersama kami pada pagi ini. Saya amat berbesar hati dengan jemputan dari pihak Pustaka Nasional untuk melancarkan buku audio dan juga e-buku bagi Siri Arif Ingin Tahu yang ditulis dan dilukis oleh Puan Jumaini Arif sendiri. Mungkin motivasi itu datangnya dari anak Puan sendiri, saya percaya begitu. Saya mengalu-alukan karya Puan Jumaini yang berkisar pada pengalaman seharian seorang kanak-kanak yang bernama Arif, yang dapat memberi pengetahuan dan memupuk nilai bumi kepada
pembaca cilik kita. Yang menarik adalah bagaimana Puan Jumaini menyelipkan pengalamannya bersama anak-anak beliau dan juga pengamatannya sebagai seorang pendidik prasekolah dan juga pendidik pelajar berkeperluan khas. Saya ucapkan tahniah kepada Puan Jumaini. Karya seperti Siri Arif Ingin Tahu memang sesuai dengan matlamat Majlis Bahasa Melayu Singapura untuk mempertingkatkan pembacaan, penggunaan dan rasa cinta kepada bahasa Melayu di kalangan anak-anak kita. Apatah lagi, latar cerita-cerita dalam siri ini tidak asing bagi kanak-kanak di Singapura dalam konteksnya yang berdasarkan konteks tempatan. Saya dimaklumkan bahawa Siri Arif Ingin Tahu awalnya diterbitkan dalam bentuk buku dengan sokongan dari Media Development Authority. Kemudian siri ini dihasilkan dalam bentuk buku audio dan buku cetak. Langkah Pustaka Nasional menyediakan pelbagai format adalah perkembangan yang baik dan yang selaras dengan keperluan anak-anak kita pada masa ini. Pemerintah melalui peruntukan dana daripada badan seperti NEC, National Arts Council, MDA dan NLOTC akan terus memupuk dan mendukung usaha-usaha kreatif dari penulis baru dan mapan. Peluang ini adalah penting demi memastikan sastra Melayu watan tidak terpinggir. Pelancaran sebuah portal e-buku di Singapura yang memuatkan lebih daripada 3,000 judul e-buku dalam bahasa Melayu adalah suatu perkembangan yang baik untuk pembaca dan penulis watan. Buku-buku dalam bahasa Melayu bertambah mudah didapatkan oleh pembaca sebelah lautan atau di benua kita di Asia Tenggara. Bagi golongan pembaca yang semakin biasa menggunakan kanti elektronik untuk membaca atau berhibur, pilihan mereka semakin meluas. Saya juga dimaklumkan bahawa tahun ini merupakan genap 50 tahun Pustaka Nasional berkecimpung dalam Sudah 50 tahun Syarikat Pustaka Nasional berkecimpung dalam penerbitan dan bermula dengan buku kanak-kanak pada tahun 1963 sehingga terhasil lebih daripada 600 judul dalam bahasa Melayu, Inggeris dan juga bahasa Arab. Dan tidak lupa juga tulisan Bumi dan Jawa. Jadi syabas saya ucapkan kepada pihak Pustaka Nasional kerana sumbangan mereka kepada pendidikan dan pengajian Islam dan sastra Melayu bukan sahaja di Singapura, bahkan di Nusantara adalah sebahagian penting dalam sejarah masyarakat Melayu Islam kita. Akhir kata, marilah kita menyambut cabaran, memupuk keupayaan dan kelaziman menggunakan bahasa Melayu dengan baik di kalangan anak kita. Bermula dari peringkat prasekolah lagi. Sebagai seorang ibu, saya juga amat prihatin dengan keperluan ini. Bahasa melambangkan budaya dan budaya melambangkan bangsa. Marilah kita meningkatkannya dan jangan alpa penggunaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Intan. Mari kita mendengar ucapan penulis dan pelukis Siri Arif Ingin Tahu, Puan Jumaini Arif. Salam sejahtera semua. Setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu yang sudi hadir hari ini untuk menyokong Siri Arif Ingin Tahu. Siapa sangka contengan saya yang dibuat 3 tahun yang lalu untuk anak-anak saya berdua tu akan satu hari dibaca oleh insyaAllah seramai mana mungkin anak-anak yang ada di Singapura dan di luar negara insyaAllah. Siri Arif adalah antara usaha saya untuk menggalak anak saya mula minat pada bahasa Melayu. Pengalaman membesar mereka yang dibukukan lengkap dengan lukisan membuat Umair dan Umairah minat mendengar saya bercerita di rumah. Tetapi ia tidak berakhir di situ.
saya menerima sahutan cabaran suami saya yang mengatakan, manalah tahu rezeki awak, rezeki anak-anak, yang satu hari buku ini juga diminati oleh orang lain. Kalau tak cuba, tak akan tahu. Jadi, bang, thank you. Dengan peluang yang PN berikan, kini kanak-kanak akan dapat berkongsi sama idea yang saya ada untuk anak-anak saya dan semangat untuk mendalami lagi bahasa Melayu, tetapi dengan secara mudah dan halus melalui pengalaman seharian mereka di rumah. Siri Arif juga mendapat, seperti yang Cik Syed katakan, mendapat dana daripada MDA hinggakan versi buku dapat diadakan. Dana MDA juga banyak membantu saya. Saya dapat menjalani latihan dalam bidang lukisan dalam berbilang media. Sekarang saya anak murid sebelah waktu malam di pusat di tempat pelajaran NAFA, masya-Allah, NAFA. Jadi usaha saya untuk mempertingkatkan diri tidak berakhir bila saya meninggalkan bangku sekolah dan mengajar. Saya teruskan hingga sekarang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada MDA kerana memberi saya peluang ini. Dan saya harap MDA juga akan teruskan membantu dengan skim-skim yang ada untuk merangsang lagi peminat bahasa seperti saya untuk memajukan lagi karya-karya yang ada di Singapura, insya-Allah. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang tersayang kerana sokongan yang tak sudah-sudah. Abang kerana kopi yang dibuat setiap malam. Kalau tidak, tak sempat nak lukis, tertidur. Dan sudah pasti terima kasih saya tunjukkan kepada pihak Muse, Puan Syah dan juga Cik Samsuri. Okay, Abang Sam kerana banyak menggalakkan saya dan menolong saya dalam lukisan-lukisan saya untuk diperbaiki agar ia nampak jelas dan mantap apabila dibukukan. Akhir sekali kepada Cik Syed dan Kak Norel, terima kasih kerana melihat potensi di dalam Siri Arin ingin tahu sesuatu yang saya sendiri tidak nampak, cuma sekadar menghantar contoh saja dan diterima pula. Jadi terima kasih yang teramat sekali kerana peluang yang diberikan. Okay, sekarang saya dan Atira akan membaca. Atira mahu saya ni dia salah satu pelakon suara untuk buku audio dan e-buku untuk Siri Arin. Dia anak saudara saya. Kita akan membaca beberapa muka surat daripada buku Kasih Ibu Ayah. Arif dan Kia ketawa terkikik-kikik kerana rasa ianya lucu dan pelik sekali. Penguin jantan yang perang telur dan jaga anaknya. Lucunya. Ibu sedang memasak di dapur. Dia tertanya-tanya, apa yang membuat mereka ketawa begitu sekali? Apa yang lucu sangat? Dokumentari ini kata penguin jantan yang perang dan jaga anaknya. Sungguh pelik ya ibu. Memang pelik. Ibu tersenyum lebar. Dia terangkan yang ayah mereka juga sayang mereka seperti penguin jantan. Untuk maklumat semua, saya mendapat ilham juga untuk mengarangkan semua lagu original, komposisi original untuk setiap buku cetak yang anda dapatkan hari ini. Setiap lagu ialah untuk reinforce ataupun menekankan lagi
ilmu yang mereka dapat daripada buku-buku ini. Dan hari ini Atira akan nyanyikan dengan makna dia lagu dari buku Selamat Tinggal Siti. 1, 2, 3. Jagalah dengan sempurna haiwan peliharaan kita yang punya perasaan seperti kita. Jangan sakiti mereka. Tak kira haiwan yang terbang atau jalan, tak kira haiwan yang renang atau rangkap. Beri perhatian dan kasih sayang, itu tanggungjawab kita. Jagalah dengan sempurna haiwan peliharaan kita. Terima kasih sekali lagi. Maaf kalau terkehil sedikit, tapi itu adalah Siti Arif adalah sumbangan saya kepada masyarakat umum dan khusus sekali kepada guru-guru tadika. Okay. Kita berjuang untuk anak-anak murid dari kecil lagi. So, berilah sokongan kepada guru-guru tadika kita. Saya dulu asalnya, mula dari situ. Dan saya harap insyaAllah ini adalah permulaan terbaik untuk memulakan siri buku untuk tadika. Saya rasa memang perlu diadakan buku lokal. Kita tak kurang kebolehan, profesionalisme dan ilmu untuk mengadakan buku-buku untuk anak-anak Singapura, insyaAllah, dengan bantuan anda. Terima kasih Puan Jumaini, memang penulis baru, pelukis dan juga penulis lirik ya. InsyaAllah. Sekarang kami ingin menjemput tetamu terhormat diiringi oleh Puan Sharifah Muda binti Ahmad Smith, Pengarah Pustaka Nasional ke depan untuk menerima produk yang akan dilancarkan. Silakan. Pertama, buku audio kami menjemput adik Atira untuk memberinya pada Dr. Intan. Suara beliau adalah watak bagi Kia. Kemudian kami menjemput wakil dari syarikat News untuk memberikan buku audio kepada Dr. Intan. Beliau terlibat dalam pos produksi suara buku audio. Sekarang kami menjemput Puan Jumaini untuk memberikan buku-buku bercetak kepada Dr. Intan. Boleh semua yang terlibat ke depan untuk menggambar dengan Dr. Intan semua sekali? Gambar sama sekali. Okey, terima kasih semua.
Sekarang saya akan serahkan majlis ini kepada Encik Faiz dari pihak E-Center untuk meneruskan majlis ini. Salam sejahtera. Good morning everyone. Saya amat berbesar hati berada di Singapura pada pagi ini bersama anda semua. Ramai rupanya. Saya ingat tadi mungkin tak ramai kan? Mungkin ramai. Tujuan kami adalah untuk memperkenalkan E-Central, iaitu portal e-book e-book dan bukan saja untuk bahasa Melayu lah, pelbagai bahasa. Mana Mandarin pun kita ada dalam ini. Dan juga bahasa Perancis. Saya kata tidak kan. Jadi dia memudahkan kita mendapat akses kepada bahan bacaan sebenarnya. Sebelum E-Central, kita ni lebih kurang daripada 18 bulan ya. Sebelum E-Central, buku bacaan bahasa Melayu belum lagi wujud dalam bentuk digital atau dalam bentuk e-book moden ataupun format EPUB lah dia katakan. Jadi dengan usaha kami pada 2011, hujung 2011 bulannya, sekarang ni kita ada saya pun tak tahu berapa jumlahnya, tapi ada beribu lah buku bacaan bahasa Melayu bahasa novel, buku agama, buku motivasi dan sebagainya. Dan kita memperkenalkan portal kami ini untuk Singapura. Khasnya kerana kita tahu ramai pengguna di Singapura yang lebih banyak menggunakan peranti moden, tablet, smartphone dan sebagainya, dan lebih mudah untuk membaca menggunakan font-font seperti ini. Antara sebab lain adalah ini yang saya diberitahu lah, tak tahu kalau betul-betul, tapi kalau dalam dunia buku fizikal kebanyakan orang Singapura dia pergi ke Johor Bahru, dia beli buku kat situ, lepas tu dia bawa balik ke Singapura jadi tak perlu lagi bawa itu. You can go to E-Central terus, harga dia serupa saja. Cuma yang dia ambil dalam $, dekat sana ringgit, tapi harganya serupa dan caranya mudah saja. Katakan ni laman web asasnya adalah web, sentiasa web. Kita pilih buku, daripada sini kita pantau di sini, kita pilih buku dan so katakan kita pilih buku dalam daripada dia punya website, dan daripada situ apabila kita dah buat bayaran ataupun ada yang banyak buku percuma kita pilih pula sistem apa ataupun cara bagaimana kita nak membaca buku itu. Jadi kalau kita ada PC, dia ada yang punya apa kita panggil cloud reader, ataupun kalau kita pakai Android punya peranti smartphone, kita dapatkan Android aplikasi E-Central tu daripada Google Play, ataupun kalau kita gunakan iPad atau iPhone, kita dapatkan aplikasi E-Central daripada Apple App Store. Jadi mudah saja. It's just as easy as that. Mungkin anda boleh usah jawabnya saya lepas ni kalau ada yang boleh tak berapa clear kan. Pada hari ini juga antara anda yang ada folder tu tadi, di dalamnya ada satu kupon. Ini bukan ada yang tanya saya ni pasport Malaysia palsu lah, bukan Ini adalah kupon untuk Kamus Dewan Bahasa, which is the ibu of all kamus bahasa Melayu dalam bentuk digital. So you can actually dapatkan konten itu redeemkan melalui kupon ini. Dan katakanlah yang tadi macam saya cakap, apabila kita dah mendapatkan buku yang kita nak kita baca, yang ini katakan adalah iPad saya tunjuk. Dalam bentuk iPad, tak berapa nampak sangat. Ini kamusnya dan kamus Dewan Bahasa ni ini adalah satu sejarah sebenarnya dalam bentuk digital ni, sebab belum pernah dilakukan dan benda ni baru saja dilesenkan kepada kami, belum lagi dilancarkan, belum lagi masuk kedai. So kepada anda yang ada benda ni memang belum lagi
memang benda yang belum lagi keluar. Jadi ini adalah katakan contoh kamus lah. Jadi di sini kita boleh besarkan atau kecilkan fontnya, tukar jenis font dan sebagainya. Berbagai jenis buku. Sebentar, saya nak letakkan mic ke bawah saja. Boleh dengar tak kalau saya cakap? Okey, katakan kalau kita ada juga dan adalah hasrat syarikat Pustaka Nasional untuk mengeluarkan pada akhir tahun ini sebanyak 100 buku e-buku akan disediakan dan insyaAllah boleh didapati di Central dan e-buku kedai yang lain yang akan kami maklum. Jadi rakan kami di Facebook dan kami akan maklumkan bila buku-buku e-buku yang terbaru akan dilancarkan di setiap e-buku seperti Central, Apple Bookstore, dia ada Google dan Kobo insyaAllah. Sebelum mengakhiri majlis ini, jangan lupa siapa yang berminat untuk membeli produk yang baru dilancarkan, sila ke meja registrasi kerana tawaran istimewa diberikan untuk pembelian satu set sekarang. Dan kami ada hidangan ringan, ada disediakan di sebelah kanan yang ditaja bersama oleh e-Center dan Pustaka Nasional. Akhir sekali kami ucapkan terima kasih kepada pihak Art House yang menaja tempat ini. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan lawan pada syarikat Art House untuk menutup majlis. Hi, welcome to the National Critics' Choice Online News. And here at the Arts House, celebrating the 9th anniversary. Tell us how important it is for the growth of the Malay language in Southeast Asia, and what is the future of the publishing industry for the Malay language? Thank you very much. The growth of the Malay language is very important with regards to Southeast Asia, where I think about 250 million people still speak the Malay language. However, due to the influence of English in the education system and communication, Malay language seems to take a back seat. So events like the launch of today will help to promote the reading and the understanding of the Malay language to the young readers, because we need to start from young so that they can learn and be comfortable in their mother tongue. Because right now we are more conversant in English, so if we do it now with the young, then it becomes easier for them to keep speaking and talking in the local language. And moving forward, what will be the future of the Malay language? And also, will your organization be organizing cultural activities for the community in Singapore and Southeast Asia? We're just a small local publisher, so what we do aim is to produce quality local books, and we do spread it out to Malaysia, Indonesia, Brunei, make sure that these books are available to the community there, and we feel that it's our responsibility to keep the Malay language and the publication of Malay books alive and keep it so that the community will still be able to get these materials, although they are more conversant right now in English language. But will there be any possibility where the Malay language as well as culture will be promoted for the communities? I'm sure the government is taking steps to encourage the Malay language to be more relevant in the local and regional context. And I think I'm sure they propose some activities, and we are happy to join them to help the language to spread further and more better for everybody. How can our viewers contact your publications for more information and even place an order for your books? Okay, right now you can contact us through our Facebook account or through our website at www.pustaka.com.sg, and please do contact us. We'll be able to communicate and talk to you about our plans in future. And one last question. Would there be a Malay language literacy festival in the near future? I believe that is up to the Malay Language Council to. I believe they have every year a Malay reading or speak Malay language festival. So I'm sure they will come with some activities for that event. Hi, welcome to the National Critics' Choice Online News. And here at the 9th anniversary for the Arts House, you have promoted a launch of eCentral. Tell us more about it, and how important is this for eCentral in the community of Southeast Asia?
Well, eCentral was first designed to basically focus on local content. So in Malaysia, we promote Malay language and Mandarin. Also the same in Singapore. In Indonesia, we promote Indonesian language. So we're giving a gateway for local publishers and local writers to actually have a room in the digital space. So we see this as more of a prominent percentage of the market share in the book business in the future. So we intend to invest a lot of our time and effort in this sort of platform at the moment. Now, how important is the Malay language here in Southeast Asia, and do you think the Malay language will continue to thrive in the coming future? Well, I'm not sure about Singapore per se, but I can speak in Malaysian perspective, whereby majority of the younger generation are not as affluent in English as they used to be, and I think partly is because of our education system and so forth. So the majority of the newer generation are mainstream Malay speakers. So we need to have contents which actually can support them, to read and so forth in the digital world. Otherwise, they won't go to places like Kobo and Amazon and stuff like that because they don't have Malay content. What's next for eCentral? Will eCentral be organizing any community, projects or even activities for the communities here in Southeast Asia to promote the Malay language? Well, we are very open to that sort of activities. If we're invited to anything like that, then we're by all means we don't mind participating, like the one today. But it's not specific to just Malay language. Let's say if we're going to start an effort in the Philippines, we'll be looking at Tagalog, the Philippines national language, basically to give a room for all these native language in Southeast Asia. Because relatively we've got a lot of content in the digital world in English, French, German, but there's none in a lot of other languages, including Arabic and so forth. How can our reviewers and as well as publishers contact you for more information? Is there a website? Oh yeah, we can be contacted through any of our main portal. Let's say if it's for Singapore, it will be e-central .sg. Or you could even go to our main website. We are run by a company called Central Methods. It's www.xentralmethods.com. Hi, welcome to the National Critics' Choice Online News. Please tell us how important this book launch is for you and promoting your work to the children in the Malay community. How important it is? Immensely. I would say that this would actually be a mark in the preschool sector for Malay books, which is it's a wonderful move because before this there has not been many or almost none Malay books produced for preschoolers in Singapore. So and the best part about my books, they are local context, and I think that's the way to actually catch our Malay children's interest in Malay books. Well, now what's the future of the Malay language itself, and moving forward, do you think there'll be more opportunities, for the community to organize more activities to promote the Malay language? I would say the future is big. Now that more platforms are coming up to present the Malay community and also community at large, the reading materials for Malay in Malay. I would say that the future is out there. Now it's a matter of whether we want to take a big deep breath and jump forward, because format is something new, especially for the Malay community. But then again, all of us are very IT savvy now. A 3-year-old can hold a handphone and tell you where to get what. So I would say now it's a matter of us writers filling up the need, the thirst for Malay preschool books and other kind of writings in Malay at large. Great. Now, the next question for you is that what inspired you to write these wonderful books for children? What inspired me? My kids. I left home. I'm a stay-at-home mom for almost 3 years. I was in preschool teaching before that and special needs teaching with MOE. I left. Why? Because the children needed me. My children are young. One is 3 and one is 6. And why Malay books? Because I want to instill in them the love for the language. I got my love from listening to music from my mom.
back when I was small. And I know with my kids, especially my boy, he has to have something that is so to his context. He has to, why must I learn it? But then when I put it into his experience, everyday experience, like his fights with little sister, the death of his pet, he became so interested in Bahasa Melayu. I think we have a winner here, and I don't intend to stop. I think that's the way to go. So I hope more will come forward and join me in the cause to fill more Malay books for preschoolers everywhere. What's next for you? 4 more books from this series, another series, but it's under Siri Arif. But 4 more books, which covers from the topic of having a younger sibling, all the way up to about eating healthy. So it's something that a preschool child will go through. It's life as we know it. Yeah. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பவம் குழுத்தொகுதி திரு போல்தான் மேலாளர் தேசிய கலைமன்றம் ஆசிரியர் பெருமக்களும் சான்றோர்களும் இவ்வெளியீட்டு விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் மனமாற வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இலக்கிய சாரல் எனும் இத்தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பு சிங்கப்பூர் மற்றும் சர்வதேச எழுத்தாளர்களின் சமகால படைப்புகளையும் சங்க காலம் தழுவிய பண்டைய எழுத்துக்களையும் அடக்கியுள்ளது. தேசிய கலைமன்றமும் மார்ஷல் கவெண்டிஷ் எஜுகேஷன் எனும் நிறுவனமும் இணைந்து வெளியிடும் இத்தொகுப்பு கல்வி அமைச்சின் வழிகாட்டுதலோடு வெளியிடப்படுகிறது. என் பெயர் சுப்பிரமணியம். இன்று நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்க உள்ளேன். முதலில் இந்நிகழ்ச்சியை ஒரு இசை விருதுடன் தொடங்கி வைக்க திரு ஆனந்த்யா பாத் நகரை இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். To start this afternoon's performance, please welcome Anandya Bhatnagar.
வானிச்சா. அடுத்து தேசிய கலைமன்றத்தை திரு பால் தான் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் வரவேற்கிறோம். We would now like to invite Mr. Paul Tan, National Arts Council, Director National Arts Council, to give the opening remarks. Mr. Tan, please. Okay, a very good afternoon, ladies and gentlemen. Vanakkam. Okay. Working, huh? It's alright. It's a very short address. My name is Paul. I'm very happy to see everyone here today. And of course, a very warm welcome to our guest of honor, MP for Sembawang GRC, Mr. Vikram Nair. We're here today to launch a very special book, Ilakkiya Charal. I hope I got the title correct. It's a very important book to us because it's the 7th in a series of books the National Arts Council has launched, working very closely with our colleagues from the Ministry of Education. It is special to us because we believe that it is important for students of literature in Singapore to read works from their own writers. So we've been working on English language, Chinese language, Malay language, and today's launch marks the first Tamil book that we are launching together with the ministry. And we're delighted to see that students in the next 5 years at A levels will be studying these texts of Singapore authors. Of course, the cohort of Tamil A level students are quite small, but we feel that this is important nonetheless. And also equally important is that the works are available in the bookstores. So it's not just for students, but for other readers of Tamil literature, including people who visit from Tamil Nadu, that they can actually get their hands on this work and see what Singapore writers are writing and talking about. We at the National Arts Council don't just work with MOE, of course we work with many other partners. And our job is to make sure that Singapore writers in our 4 official languages get the opportunities, whether it's to develop their own skills, and also that they are showcased nationally as well as internationally. My team actually just came back from the Chennai Book Fair earlier this year, so we've been in talks with some of the publishers there, as well as the organizers of the Chennai Book Fair. So hopefully in the coming year, we will have some meaningful projects to share with you, initiatives that hopefully will build the capability of our Tamil writers, as well as opportunities to showcase the rich works that we have, not only in the Tamil language in Singapore, but also in the other languages. Hopefully it will reach to a broader audience, even in Tamil Nadu. We're looking at projects which potentially could translate Singapore writings in English, Chinese, and Malay as well into Tamil. So hopefully, with all your support, this can take place in the next 12 months. Certainly a big thank you to our partners from the Ministry of Education. Without their collaborative spirit, this book would not have been possible. On that note, I wish you a very good afternoon and to thank all the writers here for their participation in this project. And we look forward to more collaborations with all the writers here. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Tan. அடுத்து நம் சிறப்பு விருந்தினர் திரு விக்ரம் நாயக் அவர்களை சில வார்த்தைகள் கூற மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திரு விக்ரம் நாயக். Okay. I know the difficulties of singers have. Okay. இலக்கிய சாதன நூலில் பதிப்பாசிரியர் பாலு மணிமாறன் அவர்களே, தேசிய கலைமன்றத்திலிருந்து வந்திருக்கும் பேராளர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, சான்றோர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். இந்த மாலை பொழுதில் உங்களோடு கலந்து கொண்டு இலக்கிய சாரல் என்னும் தொகுப்பு நூலை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறேன். இலக்கிய சாரல் என்னும் இந்த தமிழ் தொகுப்பு நூலை தேசிய கலைமன்றத்தின் ஆதரவுடன்
கல்வி அமைச்சின் வழிகாட்டுதலோடு மார்ஷல் கேவெண்டிஷ் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படுகிறது. சென்ற ஆண்டு தமிழர் பேரவை ஏற்பாடு செய்த கருத்தரங்கில் நான் பங்கெடுத்தேன். நானும் தமிழறிஞர்கள் பலரும் சேர்ந்து இளைஞர்களிடையே தமிழ் மொழி புழக்கத்தை மேம்படுத்த புதுமையான வழிமுறைகள் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தோம். இளைஞர்கள் விரும்பும்படி பண்பாட்டு கூறுகளை கொண்ட கவிதை, கதை, நாடகங்கள் அடங்கிய தொகுப்பாக இந்நூல் விளங்குகிறது. தமிழ் இலக்கியத்தை அறிந்து கொள்ள ஒரு கருவியாக இந்நூல் தமிழும் என உறுதியாக நம்பலாம். நம் மொழியையும் பண்பாட்டையும் காக்க வேண்டியது நமது முக்கிய கடமையாகும். நான் தமிழ் மொழி ஆர்வலராக பணியாற்றி இருந்தால் இந்நூல் மாணவர்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டி அவர்களை மேலும் படிக்கவும் எழுதவும் ஊக்குவிக்கும் என்று நான் திண்ணமாக நம்புகிறேன். இத்தொகுப்பு நூல் தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள சிறந்த படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. மொழி வளமும் பாரம்பரியமும் மிக்க தமிழ் மொழியின் சிறப்பை படப்பிடித்து காட்டுகிறது. இலக்கிய சார நூல் இந்நூலில் சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர்களின் சிறந்த படைப்புகளோடு மலேசியா, தமிழ்நாடு ஆகியவற்றை சேர்ந்த சிறந்த படைப்பாளர்களுடைய கவிதைகளும் கதைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிட்டிருக்கிறது. பெரும்பாலான கதைகள் சிங்கப்பூரை மையமாக கொண்டு சிங்கப்பூரின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் எழுதப்படுவை. அக்கதைகளின் மையக்கருவி சிங்கப்பூரர்களின் வாழ்க்கையையும் சூழல்களையும் பிரதிபலிப்பதாக இருப்பது கண்கூடு. இக்கதைகளில் இடம்பெறும் கூறுகள் வளர்ந்து வரும் தீவிர வாசகர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் ஈர்க்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் தாய்மொழியில் நம் முன்னோர்கள் எழுதி சாதனை படைத்ததை போன்று அவர்களும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அரும்பெரும் படைப்புகளையும் தந்த சாதனைகள் படைப்பாளர்கள் என்பது திட்டம். இறுதியாக இந்நூலில் இடம்பெறும் கவிதை, கதை, நாடகம் ஆகியவற்றை எழுத்தாளர்களுக்கும் இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் பாலமணிமாறன் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கல்வி அமைச்சு அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பும் உயர் ஆலோசனைகளும் இந்நூலகத்திற்கு பெரிதும் பக்கமாகவும் துக்க துணையாகவும் இருந்தன. இந்நூல் மாணவர்களின் கைகளில் தவழ்வதற்கும் அதனை படித்து பயன்படுத்திக் கொள்ள செய்வதற்கும் உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் அவர்களே. அத்தகைய கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு என மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நூலின் ஆதத்திற்கும் உதவிய அனைவருக்கும் உளமாக நன்றியை குறித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் மாலை பொழுது இனிமையாக அமைய என வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. நன்றி திரு நாயர். இப்பொழுது இலக்கிய சாரலின் பதிப்பாசிரியர் திரு பாலு மணிமாறன் அவர்களை இத்தொகுப்பை பற்றி பேச மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திரு பாலு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் சம்பவங்குழு தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு விக்ரம் நாயர் அவர்களே, தேசிய கலைமன்ற இயக்குனர் திரு பாப்தான் அவர்களே, இங்கு வந்திருக்கின்ற மற்ற நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். தேசிய கலைமன்றமும் கல்வி அமைச்சும் இணைந்து வெளியிடும் இலக்கிய சாரல் என்ற இந்த தொகுப்பை பற்றி சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். இந்த இலக்கிய சாரல் என்ற இந்த தொகுப்பு தமிழ் பயிலும் மாணவர்களை இலக்காக கொண்டது. சிறுகதை, கவிதை, நாடகம் உள்ளிட்ட தமிழ் இலக்கியத்தின் முக்கிய அங்கங்களை பற்றிய அறிமுகத்தை வழங்குகின்ற வகையில் இந்த நூல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று பலராலும் விரும்பி வாசிக்கப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு வடிவம் என்னவென்றால், இலக்கிய வடிவம் என்னவென்றால் சிறுகதை. அவை தமிழில்
பாரதியார், பார்வை சுவையர் போன்றவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த புதுமை பித்தன், கூபாரா, ஜெயகாந்தன், சுஜாதா உள்ளிட்ட பலரும் தமிழுக்கு வளம் சேர்க்கின்ற பல நூறு சிறுகதைகளை படைத்திருக்கிறார்கள். சிங்கப்பூர் தமிழ் சிறுகதைகள் நாம் கடந்து வந்திருக்கின்ற வரலாற்று சூழலை, வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகளாக இருக்கின்றன. மா இளங்கண்ணன் இங்கு வந்திருக்கிறார், ராமகண்ணபுரான், நா கோவிந்தசாமி அவருடைய துணைவியார் இங்கு வந்திருக்கிறார், உள்ளிட்ட பலரும் அமைத்த சிறுகதை பாதையில் பயணிக்கின்ற கனகலதா போன்ற இளைய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் நமது சிங்கப்பூர் சிறுகதை சூழல் மீது நம்பிக்கை அளிக்கிறார்கள், அதை பற்றிய நம்பிக்கையை தருகிறார்கள். இந்த நூலில் தமிழகத்தின் முக்கியமான எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளுக்கு சமமான அளவில் எண்ணிக்கையில் நமது சிங்கப்பூர் படைப்புகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதன் வழியாக மாணவர்கள் இரு வெவ்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெற முடியும் என்பதுதான் இந்த நூலில் இருக்கின்ற முக்கியமான சிறப்பு என்று நான் சொல்கிறேன். அடுத்ததாக கவிதைகள். இந்த நூலில் பல கவிதைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்று, தமிழகத்தின் கவிதை சூழல் அதை நாம் அறிந்த ஒன்றுதான். அதாவது சுப்பிரமணிய பாரதியார் உட்பட பாரதிதாசன், காமராசன், அப்துல் ரஹ்மான், இன்றைய காலகட்டத்தில் திரைப்படங்களில் எழுதி கொண்டிருக்க வைரமுத்து உட்பட பலரும் கவிதைகளை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பல்வேறு வகையில். ஆனால் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. சிங்கப்பூரின் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் மரபு கவிதைகளுக்கு மிக முக்கியமான இடம் உண்டு, பெருமையான இடம் உண்டு. அதை பலரும் வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அதை நாம் யாரும் மறுக்க முடியாது. சிங்கை முகிலன், பழனியாண்டி, இங்கு வந்திருக்கின்ற கவிஞர் அமலதாசன் உட்பட பலரும் மரபு கவிதைகளுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தந்திருக்கிறார்கள். அத்தகைய பாரம்பரியம் கொண்ட தமிழ் மரபு கவிதைகள், சிங்கப்பூர் கவிதைகள் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அது தவிர நவீன கவிதைகள் எடுத்துக்கொண்டால், புது கவிதைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், திரு காத்தூர் இக்பால் அவர் வந்து நவீனத்திலேயும் மரபு கவிதைகளும் எழுதுவார், புது கவிதைகளும் எழுதுவார். இன்றும் இளமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கவிஞர். அவருடைய கவிதைகள் மாணவர்களுக்கு எது எளிதாக புரியும், அவ்வளவு எளிமையாக எழுதக்கூடியவர். அவரை போன்றவர்கள், மாதங்கி, ஷாவுலம், இது தமிழாசிரியர் அவர் போன்றவர்களும் பல தார்மீக புது கவிதைகளை இந்த நூலில் தந்திருக்கிறார். அவர் தந்ததுதான் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு. மாதங்கி வந்திருக்காங்க. பெருங்கடலில் ஒரு துளி போல் கவிதைகளின் வெவ்வேறு வடிவங்களை, ஹைக்கூ வகைகள் கூட இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. வெவ்வேறு வழியில் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படும் விதமாக கவிதைகள் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அடுத்ததாக நாடகங்கள். சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் மேடை மற்றும் மாணவி நாடகங்களுக்கு மிக முக்கிய பங்கு இருக்கிறது, இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பழைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த சேவை சண்முகம் எழுதிய சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ளை, அவருடைய மகள் மீனாட்சி சபாபதி அவர்கள் வந்திருக்கிறார். அவர் எழுதிய சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ளை என்ற ஒரு நாடகம், நகைச்சுவை நிரம்பிய ஒரு அற்புதமான நாடகம் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த, இப்பொழுது வசந்தம் தொலைக்காட்சியில் பல நாடகங்களை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற டி டவுமணி எழுதிய காதல் என்னவில்லை என்ற நாடகம் இதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஆக இரு வெவ்வேறு காலகட்டங்களை, வாழ்க்கை முறையை, சிந்தனை மாற்றங்களை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற வகையில் இந்த தொகுப்பில் நாடகங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. சிறுகதை, கவிதை, நாடகம் உள்ளிட்ட தமிழ் இலக்கிய வகைகளை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதும் அதன் சுவையை உணர வைப்பதும் தான் இந்த தொகுப்பின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது. மாணவர்கள் இன்று இலக்கியம் என்றாலே பயப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பயப்படக்கூடாது, இதை நெருங்கி வர வேண்டும். ஆக இது எளிமைப்படுத்தப்பட்டதாக, ஆனால் தரம் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இதில் இருக்கின்ற படைப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அந்த நோக்கம் சரியாக நிறைவேறி இருக்கிறதா இல்லையா என்பது நீங்கள் படித்து விட்டு சொல்லலாம். ஒரு சாரல் தங்களை நனைத்தது போல் இந்த தொகுப்பை வாசிப்பவர்கள் உணர முடியும். ஆகவேதான் இந்த தொகுப்பிற்கு இலக்கிய சாரல் என்று பெயர் வைத்து இலக்கிய மழையும் வைக்கிறார். ஏனென்றால் ஒரு சாரல் நினைத்தது போன்ற உணர்வுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கும் சிறுகதைகள், கவிதைகள், நாடகங்களை மிகுந்த ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு பல்வேறு கல்வி தேவைகளையும் மனதில் கொண்டு திரு வேணுகோபால் அவர்கள் வந்திருக்கிறார், சுப்பிரமணியம் வந்திருக்கிறார், ராமச்சந்திரன் வரலைன்னு நினைக்கிறேன். அவரை தவிர முக்கியமாக வந்திருக்கிறார் திரு டாக்டர் சசிகுமார் அவர்கள். இவர்களெல்லாம் பல்வேறு வகையான தேவைகளை மனதில் கொண்டு, ஆசிரியர்களை கலந்து கொண்டு, மாணவர்களோடு பேசிவிட்டு, எல்லா வகையான தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற எல்லா படைப்புகளையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அதை ஒருங்கிணைத்து எல்லாரிடமும் தேடி பிடித்து தமிழகம், மலேசியா போன்ற நாடுகள் எல்லாவற்றையும்
ஆட்களை தேடி பிடித்து எழுத்தாளர்களை பிடித்து உரிமை வாங்கி தருகின்ற ஒரு முக்கியமான பணி எனக்கு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக தேசிய கலைமன்றத்தின் கிருத்தியா மகேந்திரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கும் கல்வி அமைச்சர் ராமச்சந்திரன், டாக்டர் சசிகுமார் போன்றவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் இதை உருவாக்க பெரும் உதவி செய்தது. குறிப்பாக பதிப்பாளர்கள் சார்பில் வந்திருக்கின்ற நண்பர் திருமாறன் அவர்களும் இதில் முக்கிய ஒரு பங்கை வைத்திருக்கிறார். அவருக்கும் நன்றி. இதில் எல்லா வகையான இந்த சிங்கப்பூரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க, எண்ணற்ற எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் நம்மளால் வாய்ப்பை கொடுக்க முடியுமான்னா முடியல. எல்லாம் சிறந்த எழுத்தாளர்கள் தான். சிறந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லாரையும் நம்ம போட்டோம்னா அது வந்து 10 புத்தகம் போடலாம், அவ்வளோ இருக்கு படைப்புகள். ஆக இது சிலருக்கு மட்டும்தான் இடம் கிடைத்திருக்கிறது. இது ஒரு புதிய தொடக்கம். வெறும் பல படைப்பாளிகளுக்கு இனி வருகின்ற தொகுப்புகளில் இனி வருகின்ற காலத்தில் இடம் கிடைக்கும் என்ற உறுதியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திருபாலு. இந்நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பகுதியில் இத்தொகுப்பில் தோன்றும் சிறுகதைகள் மற்றும் கவிதைகளை படைத்த எழுத்தாளர்கள் சிலரை தம் படைப்புகளை வாசிக்கவும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் அழைக்கிறோம். முதலில் திரு ராம கண்ணபிரான் நாடோடிகள் எனும் சிறுகதையில் ஒரு பகுதியை படித்து பகிர்வார். திரு ராம கண்ணபிரான். உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் எழுதிய நாடோடிகள் சிறுகதையில் இடம்பெறும் பாத்திரங்களுள் பார்த்திபன், தனபால் ஆகிய இருவரும் முக்கிய கதை மாந்தர்கள். பார்த்திபன் சிங்கப்பூர் தமிழர்களை நேசிப்பவர். தனபாலோ தன் இளமை வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சில சம்பவங்களால் தமிழர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி வாழ்பவர். தனபால் ஒரு காலகட்டத்தில் தன் சிங்கப்பூர் குடியுரிமையை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேறியது. அங்கும் அவனுக்கு சில கசப்பான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவன் மனம் திருந்தி சிங்கப்பூரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தன் பாலிய நண்பன் பார்த்திபனுக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதுகிறான். தனபால் எழுதியிருக்கும் கடிதத்தின் சில பகுதிகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட் பார்த்திபன் என்று தனபால் தன் கடிதத்தை தொடங்கியிருந்தார். உன்னிடம் நான் 1000 மன்னிப்பு கேட்டாலும் தகும். 5 வருடம் தாமதித்து உனக்கு நான் கடிதம் எழுதுவதற்கும் சிங்கையில் வாழ்ந்த காலத்தில் உன்னை நான் பலவாறு உதாசீனம் செய்ததற்கும் இப்போது நான் உன்னிடம் 1000 மன்னிப்பு கேட்கத்தான் வேண்டும். சிங்கை ஹெண்டர்சன் பகுதியில் தொடங்கிய என் இளமை பருவம் அங்கு வசித்த தொழிலாளர் தமிழர்களால் மிகவும் துன்புற்றது. என் தந்தையின் தாழ்ந்த வேலையை முன்னிட்டு அங்கிருந்த குடியிருப்பு தொழிலாளிகள் எங்களை தாழ்வாக கருதி என் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு சதா இடையூறுகள் செய்தனர். அவர்களை நான் வெறுத்தேன். முன்னேறி காட்ட வேண்டும் என்ற வெறியில் படித்தேன், பட்டம் பெற்றேன், பணக்கார பெண்ணை கைப்பிடித்தேன். வேலை, பணம், அந்தஸ்தில் நான் உயர்ந்தபோது மேலை நாகரிகம் படைத்த மேல்மட்ட தமிழர்களோடு நான் பழகினேன். நீ பிரதிநிதித்த தமிழர்களிடமிருந்தும் உன்னிடம் இருந்தும் நான் சமதியாக பழகாமல் ஒதுங்கி போனேன். என் மகள் ரூபாவை சர்வ சுதந்திரத்துடன் வளர்த்தேன். அதனால் என்ன விளைந்தது தெரியுமா? பெற்றோராகிய எங்களிடம் கூட சொல்லிக் கொள்ளாமல் யாரோ ஒருவனுடன் அவள் அமெரிக்காவிற்கு ஓடிவிட்டாள். மகள் பிரிவில் என் மனைவி பத்மினி உள்ளம் உடைந்து போய் படுத்த படுக்கையில் கிடந்து இறந்தும் போனாள். நான் தனியனானேன். அந்த ஏகாந்தத்தில் தான் பல உண்மைகளை என் நெஞ்சம் உணர்ந்து தெளிந்தது. என் போன்ற தமிழர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? பின்தங்கிய நம் இனத்தாரை மேலே உயர்த்த கல்வி, தொழில் துறைகளில் அவர்களுக்கு வழிகாட்டி பொருளுதவி அளித்திருக்க வேண்டும். பிழை செய்தோம். இனப்பற்று, மொழிப்பற்று முதலியவற்றை நான் மறந்ததற்கு பிராயச்சித்தமாக இதோ உனக்கு 30,000 வெள்ளிக்கு காசோலை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளேன். வசதி குன்றிய தமிழ் மாணவர்கள் மேற்கல்வி தொடர
உன் தமிழர் முன்னேற்ற மன்றத்தின் கல்வி நிதியிலே இப்பணத்தை சேர்த்துவிடு. இந்த பகுதியிலிருந்து ஆங்கில மொழியை விட்டு தனபால் தமிழிடம் கடிதம் எழுதியிருந்தார். இளமையில் அவன் கற்ற தமிழ் பலகாலம் பழக்கம் இல்லாமல் லகர குழப்பத்துடன் குறில் நெடில் பிழைகளுடன் மறு உருவெடுத்திருந்தது. என்றாலும் பொருள் விளங்கக்கூடியதாய் அமைந்திருந்தது. என் தந்தை தமிழ்நாட்டிலிருந்து மோரிஷ் தீவுக்கு சென்று அங்கு கொஞ்ச காலம் பிழைப்பு நடத்திவிட்டு சிங்கப்பூர் வந்தார். சிங்கையில் பிறந்த நானும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து தங்கிவிட்டேன். என் மகள் ரூபா தன் வாழ்வை தொடங்க அமெரிக்கா போய்விட்டாள். ஆக எங்கள் குடும்பமே நாடோடிகளை தாங்கிய குடும்பமாய் ஆகிவிட்டது. நல்லதோ கெட்டதோ குடியேறிய முதல் நாட்டிலேயே நிறையாக தங்கி வாழ்க்கையின் உண்மை மதிப்புகளை மதித்து பேணி உறுதியுடன் வாழ்ந்து பிற இனத்தாரோடும் ஒன்றித்து பழகி தேச நிர்மாணத்திற்கு தொண்டூழியம் புரிவதே ஒவ்வொரு தமிழரின் தலையாய கடமையாய் இருக்க வேண்டும். மேல் வசதிக்கும் இன்ன பிற காரணங்களுக்கும் புது புது இடங்களை நோக்கி ஓடும் என் போன்ற நாடோடி தமிழர்களால் நிரந்தர பயன் ஏதுமில்லை என்று முடித்திருந்தார். கடித இறுதியில் தனபாலி எழுதியிருந்த தமிழ் வரிகள் பார்த்திபன் நெஞ்சில் திரும்ப திரும்ப ஓங்கார நாதத்துடன் சுழன்று வந்தன. வணக்கம். நன்றி திரு கணபிரான். அடுத்து திருமதி மாதங்கி முகவரிகள் தொலைவதில்லை எனும் கவிதையை படித்து பகிர்வார். மாதங்கி. அனைவருக்கும் வணக்கம். முகவரிகள். பெருவிரைவு ரயிலில் அரை மணி நேர பயணம். பரிச்சயம் செய்து கொண்ட பக்கத்து இருக்கை பெண்மணி வங்கி அலுவலரா. குழந்தைகள், புத்தகம், பேச்சு நீண்டது. ஷெல்டன்வே பக்கம் வந்தால் வங்கிக்கு வர வேண்டும். விடை பெற்றார். 6 மாதம் கழித்து வேறு வேலையாக அந்த பக்கம் சென்றபோது வங்கியில் நுழைந்தேன். உணவு இடைவேளை. அந்நியமான பார்வை கண்டு வழித்துணையாய் வந்ததை நினைவுபடுத்திய போதும் என்னை தெரியாமல் போனது அவருக்கு. இங்க வேலை எதுவும் காலி இல்லை, மெல்லிய குரலில் சொன்னார். அதன் பின் எத்தனையோ பயணங்கள் என்றாலும் வழித்துணையாய் வருபவர் முகவரி கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்ளத்தான் செய்கிறேன். நன்றி. நன்றி திருமதி மாதங்கி. அடுத்த படைப்பை கேட்கும் முன் ஆனந்தியா பாத் நகரை மீண்டும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, before our next reading, please invite back on stage Anandya Bhatnagar.
you, Anantya, for the wonderful performance. அடுத்த அங்கத்தில் செல்வி கனகலதா தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் எனும் சிறுகதையின் ஒரு பகுதியை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வார். செல்வி கனகலதா. இந்த கதை கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்டது. ஆனால் அப்போது எழுத விட இப்போ இந்த கதையை என்னால் மிகவும் உணர முடிகிறது. அதாவது இப்போ தமிழை வந்து நான் எப்படி எழுத்துறது வந்து எப்படி குறைந்து போகிறது, எழுத்து பழக்கம் எப்படி மெல்ல மெல்ல அழிந்து போகிறது என்பதை பற்றிய கதை இது. பெரும்பாலும் இப்போது நான் கண்ணியில் டைப் பண்ணுவோம். ஒரு 2 பக்கங்கள் தமிழில் உட்கார்ந்து எழுதுவதற்கு ரொம்ப யோசித்து சிரமப்பட வேண்டியிருக்கு. தினமும் தமிழ் எழுதும் எனக்கே வந்து ஒரு தாளில் எழுதுவது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கிறது. நல்ல வேளையாக இன்னும் மாணவர்கள் வந்து தேர்வுக்கு கணினியில் டைப் பண்ணுவதை விட தாளில் எழுதுகிறார்கள். அவர்கள் கணினியில் எழுதும் காலம் வந்துவிட்டால் நிச்சயம் தமிழ் எழுதுவதே மறைந்துவிடும். ஏன்னா இப்போ பெரும்பாலான மாணவர்கள் தமிழ் கூட அடிக்கிறார்கள், ரோமனைஸ் தான் அடிக்கிறார்கள். அதாவது வந்து அம்மாங்க ஏ ஸோ இம்மாங்க எழுத்து கூட அவர்களுக்கு தெரியுமாங்கிறது தெரியவில்லை. அதில் ஒரு சிறப்பகுதி தமிழ் வகுப்புகளை நிறுத்திவிடலாம் என்று குழு முடிவு செய்திருக்கிறது. தமிழ் கட்டாய பாடநிலை என்பதால் இதில் பிரச்சனை எதுவும் வராது. அதற்கு பின் அவர் பேசியது எதுவும் என் காதில் விடவில்லை. என்ன சொல்கிறார் என்று குத்தி திரும்ப திரும்ப கேட்டது. அவர் சொன்னது குத்திக்கு புரிந்தாலும் அந்த உண்மையை மனதில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. நான் விரும்பாதவனாய் உண்மையா என மீண்டும் மீண்டும் என்னை நானே கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். என் மகள் என் கையை பிடித்து எடுத்தாள். சற்றென்று உணர்வு வந்தது. மக்கள் திரளில் நான் நிற்பது புரிந்தது. அவர்கள் தங்களுக்குள் ஏதோ பேசிக்கொள்வதால் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டது. அப்பா மீட்டிங் முடிஞ்சது, நான் வகுப்புக்கு போகணும். என் பெண் துடிப்போடு சொன்னாள். வேண்டாம், இனிமே நீ இங்கு படிக்க வேண்டாம். இல்லப்பா, நான் ஸ்கூலுக்கு வர்றேன். இங்கதான் இனி தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்களே. பெரிய சிரமத்தில் இருந்து விடுபட்ட மகிழ்ச்சி அவள் முகத்தில். அவள் தன் பள்ளி பையை திறந்தாள். அதற்குள் இருந்த புத்தகங்களை எடுத்து என் கையில் தந்தாள். அப்பா, இனிமே என் பை பாரமாக இருக்காது. இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சொல்லிவிட்டு அவள் தன் வகுப்பை நோக்கி உற்சாகமாக ஓடினாள். அவள் என் கையில் தந்த புத்தகங்களை பார்த்தேன். எல்லாம் தமிழ் புத்தகங்கள். எல்லா புத்தகங்களின் மேலும் தமிழுக்கு அமுதென்ற பேர் என்ற பாரதிதாசனின் வரிகள் எழுதப்பட்டிருந்தன. அந்த புத்தகங்கள் இன்றும் என் மேசை மேல் இருக்கின்றன. அந்த வரிகளை எப்போதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். எத்தனை நாளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அமுதமாக இது இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. தாத்தாவின் கதை முடிந்தது. அவள் கண்களில் இருந்து நீர் வடிந்தது. சில நிமிடங்கள் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள். இந்த கதையை கேட்டபின் அவளுக்குள் வழக்கமாக எழும் எழுச்சி அன்றும் இருந்தது. கணினி வழி ஹசியை அழைத்தாள். கணினி ஹசியை தேடி பிடித்தது. அவர் மாணவர்களுக்கு எழுதச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் காட்சி திரையில் இருந்தது. நான் இப்போது வேலையாக இருக்கிறேன். திரையை பார்க்காமலே ஹசி குரல் கொடுத்தார். ஹசி, உங்களுடன் அவசரமாக ஒரு முக்கிய விஷயம் பேச வேண்டும். ஹசி எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தார். உயர்ந்த உருவம், நீண்ட குறுகிய முகம், கூரான மூக்கு. அவரின் ஜப்பானிய அடையாளங்கள் மறைந்து போயிருந்தன. ஆனாலும் அவர் ஜப்பானியர் தான். ஹசி, நீங்கள் சிறந்த எழுத்தோவியர். உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டும்? என் தமிழ் எழுத்துக்களின் வடிவப்பிரதிகளின் இடம் இருக்கின்றன. என்னால் அவற்றை ஓரளவு வாசிக்க முடியும். நீங்கள் அதை பழகிக்கொண்டு எனக்கும் என் மகனுக்கும் அவற்றை எழுதச் சொல்லித் தர வேண்டும். ஹசி சில நிமிடங்கள் யோசித்தார். சரி, உங்கள் எழுத்துக்களை எனக்கு அனுப்பி வையுங்கள். நான் எழுதி பார்க்கிறேன். என்னால் உங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியுமா என்பதை அதன்பின் சொல்கிறேன். அவரின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது. எழுந்து வந்து வெளியே நோக்கினாள். அறையின் குளிர் சன்னல் கண்ணாடியில் படர்ந்திருந்தது. நீர் படிவத்தில் தன் பெயரின் முதல் எழுத்தில் சுற்றுவிரலால் எழுதி பார்க்க தொடங்கினாள். நன்றி, வணக்கம். நன்றி செல்வி கனகலதா. இன்றைய கடைசி படைப்பு இரவிலும் பகலை எதிர்ப்பார் எனும் கவிதையை திரு அமலாதாசன் இப்பொழுது படிப்பார். திரு அமலாதாசன். சிறப்பு விருந்தினர் திரு விக்ரம் நாயர் அவர்களே, பேராசிரியர் அவர்களே, கல்வி எழுத்தாளர்கள், தேசிய கலைமன்றத்தின் பொறுப்பாளர்கள், கல்வி அமைச்சர் திருமதி
உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை குறிக்கோளில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முயற்சியை முன்னெடுத்து தன்னம்பிக்கையோடு வாழ தூண்டும் கருத்தமைந்த பாடலுக்கு இரவிலும் பகலை எதிர்ப்பார். எதற்கெடுத்தாலும் துணுக்குறு மனிதா இரவிலும் பகலை எதிர்ப்பார். பதத்தெடுத்தாலும் பசியுடிந்திடவே பயன்படும் செல்லல் கதிர்ப்பார். படுப்பிலை உதிர்ந்து சருகன ஆதல் படைப்பினில் இயற்கையின் அமைப்பு. படைப்பிலை உதிர்ந்து சருகன ஆதல் படைப்பினில் இயற்கையின் அமைப்பு. வழுக்கலும் வீழலும் வாழ்க்கை பாதையில் வருந்திட நேர்ந்திடும் இழப்பு. கட்டிடும் மாளிகை உயர்ந்திட தாங்கும் கற்களின் உறுதி படைப்பார். வெட்டிட துளிர்க்கும் புட்களை பார்த்து விழிப்புடன் ஊக்கம் அடைவார். சுடச்சுடத்தானே சுடர்விடும் பொண்ணும் சுடச்சுடத்தானே சுடர்விடும் பொண்ணும் சோர்வினை துரத்தியை விரட்டு. படப்படத்தானே தெளிவுறும் அறிவும் பறந்து போம் மூடிய இருட்டு. நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு அமரதாசன். இத்துடன் இப்புத்தக வெளியீடு விழாவின் முடிவிற்கு வந்துவிட்டோம். இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றிலிருந்து இத்தொகுப்பு வெளியிடப்படும். தேநீர் விருந்து நடைபெறும் பொழுது இந்நூலை 15 விழுக்காடு சலுகையில் எல்லோரும் வாங்கிக் கொள்ளலாம். இத்தொகுப்பை நீங்கள் பாப்புலர் புத்தக கடைகளிலும் பெறலாம். தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொள்ள அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்நிகழ்ச்சியை ரசித்து நல்ல அனுபவம் பெற்றிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So, welcome to the National Critics' Choice online news. Please tell us how important this book launch is for the English, for the Indian language community, and what's next. I mean, this book launch is actually, I think it's going to be helpful to the Tamil community specifically. That's the largest Indian community in Singapore. And for the Tamil community, I mean, what this actually helps is it helps local writers get published, and it then encourages these books to be used for the A-level course. So, in effect, you know, the students who are most confident taking Tamil, I think there'll be about 400 over the next 5 years, will get to enjoy the works of local writers. So hopefully this will create a virtuous cycle where, you know, our students appreciate our local writers, and hopefully they'll be encouraged to take up the course. And I think writers are important, you know, to basically develop the language at the highest levels, and that's what will, I think, keep the language alive. What's next for the Indian community to promote culture as well as literacy? Do you think the association here in Singapore and Southeast Asia were able to enhance the experience for the community around them? I hope so. I mean, I think it's always a challenge because, as you know, the smallest community, it's not always easy to get a chance to practice the language. But hopefully, you know, the more opportunities we create, the more likely it will be that the language will survive and hopefully even thrive. And what's next for you? Oh, for me personally? Yeah, that's right. Well, I mean, for me, I'm actually interested in promoting a number of vernacular languages. So Tamil is one. Another is Malayalam, which is actually the second largest Indian community in Singapore. But, you know, I think different communities have different struggles. So I think with the Tamil community, they are probably the strongest of all the Indian communities, but still, you know, they face the danger of an erosion of the language. So I think we used to have a Tamil language week. That's now become a Tamil language month. And the organizers are also being encouraged with the different activities to spread out activities throughout the year. So hopefully there'll be more chance to practice. Any plans to plan for Indian language literacy, festival? Yes, there is one coming up actually, Tamil language. Yeah, that's a Tamil language celebration really. It used to be a Tamil language week, but now it's much longer. To read more and keep in touch with Tamil more so that the language will live in Singapore. Engineer Tan with a second book titled Playing Pretty, and Al-Hafiz Sanusi making his debut with Voices in My Head. Let me first start by saying thanks to Arts House for this unbelievable opportunity. I've never really given a speech in front of people before, but I hope I don't mess this up. No, but truly, I don't think any of us expected to even reach this stage.
where we've garnered a following, having our family and friends right here, witnessing this incredible milestone for both Visual in Consideration and the Heartthrob Project. So what exactly is Petua about? I think we'll have to go back to the beginning, when Haziq and Nana first approached Jeremy and I with the aim of starting a project with a cultural motive. Their Visual in Consideration, their this graphic design establishment. So VI were the ones who came to us proposing the idea and coming up with its name. They had a plan when it came to the creative direction and branding and wanted to collaborate with the Heartthrob Project, which would be in charge of coming up with the contents of the book. Jeremy and I thought, what a brilliant opportunity for the Heartthrob community. This is Heartthrob's aim, isn't it? To provide a platform for anyone to showcase their work. And even though this one was limited to only writers, it was a great stepping stone for us. For all 170 odd contributors to our website, this was our first big project. And so what followed was months of hard work, cracking our heads over how to materialize this idea, how to get people to write in and submit. Would there even be anyone who respond to our open call for submissions? We not only promoted the idea to Heartthrob accounts, but also to the general public, capitalizing on the potential of social media and through word of mouth. We were so anxious because as much as we did our best in constantly improving on ideas for this book, it really all depended on the public, on whether they wanted to be a part of this. That was then. And now, almost half a year later, the entries of 17 contributors were selected for the final book. Of course, even for those whose entries were not selected, I think they played a very important part in this process. So you can find every single one of their works at projectpetua.tumblr.com. I think one of the things that alleviated our worries regarding the response was the theme of Petua itself, superstitions. It's such an intriguing topic, isn't it? Superstitions, no matter how absurd or unbelievable they may be, have the uncanny ability to make us wonder. Did our grandparents really take them seriously? And how could they? And yet, these stories and warning signs have been around for generations. They've endured modernization. Against common logic, they're practically immortal. While some superstitions stem from religious beliefs, others merely act as precautions. Like, for example, don't eat in the dark, or you'll be eating with the devil. It's really unbelievable. But still, the real reason why our grandparents made a big fuss over these kind of things was because they didn't want us to eat in the dark so they would spill our food, isn't it? Going back to Petua, it really wasn't just about knowing more about local superstitions. No, we wanted it to go deeper than that. We wanted it to have sentimental value. We wanted people to really talk to their grandparents, spend time with them, get to know more about the different kinds of superstitions they believed in. And I think that was what made people want to write in. And so while waiting for submissions to pour in, we sourced for printers and publishers. We knew it was difficult for us to get a publisher because writers get rejected all the time. And I think most publishers would be skeptical about the market value of a book. But as the saying goes, if you never try, then you'll never know. We knocked on every door possible, and we left no stone unturned. Then, lo and behold, we found an unlikely savior in the form of Bashe Books. Bashe Books. Yeah, the one on the right, extreme right. They're actually more inclined towards design books, but I guess we were blessed and lucky to have Bashe help us with the printing and the publishing. I know I'm speaking on behalf of the whole Petua team, but I'd like to take this opportunity to make a special mention to my friends from Visual in Consideration, namely Haziq, Nana, and Hazwan. I don't think I need to elaborate on the great work they've done with Petua, from the open call banners, to the visuals, to the postcards, down to the aesthetics of the very book. I think VI's work speaks for itself. You can see online and everything, the way they design things, the way they do their illustrations. It's one thing to be motivated to work on something you've always dreamed about, but it's entirely something else, to work on it, when it really looks like it's going to be a success the whole time. And I have to thank VI for that, really. Jeremy and I knew that we had to up our game, and work just as hard as these people do. For Visual in Consideration, I think this Petua project signifies a statement of intent towards the local market.
that when it comes to graphic design establishments, right, I definitely believe that they will be making waves in the future. Okay, so remember the name, Visual in Consideration. And if you want to talk to Haziq, Nana or Hazwan, no, they are right here with us today. Okay, this is Haziq. Okay, and of course, how can I ever forget my partner and friend, Jeremy Tan, aka JT. JT, say hi. Okay, the Heart Rock project is his brainchild and a common dream of ours. I don't think I know anyone else who has this great belief to emphasize to our society that art and the appreciation of art is not only meant for the skilled and the seasoned, but for the common people as well. No, he always felt that art shouldn't be restricted to the atas people of a society, but shared around, because truly we believe that art stems from the emotions and how we want to express them. You know, it stems our identities as human beings, such that while each of us are unique when it comes to how we view things in life, right? You know, yet we are capable of understanding one another through compassion and sympathy, through the human connection. You know, that's where art comes in. The Heart Rock project is so minimalistic in its idea. You know, all you need to do is just go to the site, log into your account, okay, and then you can start posting any work of art you like to showcase. You know, be it photography or writing, you know, or film or even music. You know, and then the Heart Rock community will go through your work. You know, and everyone else, right, who went across the website, you know, they can either Heart Rock it by clicking on a like button or leave their comments. You know, indeed, the world is made out of stories, you know, and we want you to share yours. Our dream is not only to provide an easy platform, but to also create opportunities for collaboration, just like what we've done here with Petua. So, here's to us, and hopefully we'll both manage this together in years to come, and may we live to see our dreams come true. So I guess I've come to the conclusion of my speech. Okay, it's quite a long speech. I think for the whole team, it's really surreal to be right here now, knowing that the book itself is in our hands. But while today marks a significant date in all our lives, you know, the real show, the official launch itself, will be held on next Sunday, 31st March, at 211 Rooftop Terrace Cafe. Okay, it's on the 4th floor of Holland Village Shopping Centre. Okay, you cannot miss it. Holland Village Shopping Centre is one of the cold storage. Let's go all the way up to the top 4th floor, and there's only one cafe there. Okay? And since we've labored so much for this, we're going to go all out, you know, guns are blazing, to make Petua's official book launch as memorable as possible. You know, of course, together with us, Eugenia and Hafiz will be launching their books as well. We'll be also having Petua merchandises for sale. And not to forget the open mic session afterwards, you know, where guests will be treated with performances and poetry readings. Oh, and there will also be food. So I really hope every single one of you here will be able to make it next week at Holland V. You know, it really has been a pleasure to bring Petua to the masses. You know, this isn't only a tribute to the local arts community, but to our grandfathers and our grandmothers, who, without them, we will never be where we are today. You know, and who we owe our vibrant cultures and identities to. So thank you all. I hope to see you next week for the official Petua book launch. Now I'd like to pass the mic to Eugenia, who will take over and speak regarding her new book. Thank you, Sahan, and also Jeremy and VI for making Petua such a beautiful book. And I'm very honored to be one of the contributors of Petua. But also thank you everybody for coming down today, making time. I know it's a Sunday and you all want to sleep in, so yeah. Okay, I'm here today to talk about my second book, Playing Pretty. Okay, I'm just going to read my author introduction for you. And yeah. Okay, when I finished, this is actually my second book. So my first book is Songs About Girls. When I finished writing Songs About Girls and the dream of it materializing into a proper book took flesh, I was elated. And in fact, I'm the kind of person who is really good at suppressing my emotions. So no one around me really knew how happy I was until, because when I wrote Songs About Girls, I was emerging from a very tumultuous time in my life. And I felt that this book made me so satisfied and content that nothing anyone said would make me feel bad about it.
but except of course it wasn't so. As with all young people, I might think that I'm somewhat invincible and thick-skinned, but I'm not. And people began to judge songs about girls because it was dark, it was crude in many places, and the school where I was educated actually rejected my contribution to their library. And everybody asked me, directly or indirectly, why are you so unhappy? So at this point in my life where my happiness at having my work out there still had not subsided, I was surprised, of course mildly upset to hear many of such comments. And better yet, or worse still, however way you want to look at it, people started telling me what I should write about. You know, you should write about sunshine, you should write about rainbows, you should write about dogs, because they are man's best friend. Okay, I'm not being sarcastic here. I understand everybody's concerns, but I'd like to tell all of you here today that writing what is real and documenting what is real and what is sad does not make somebody ruined. Okay, I chose to write what I did because it came from a place that was authentic. And we as human beings, we always feel sadness to be more poignant than happiness. It's more riveting to us, and it gives us a chance to bond and feel our existence, that on this earth is accounted for. And although songs about girls had as many happy moments as it did sad, human nature takes what is considered happiness for granted, and people overlook this point and they choose to make their testimony and critique based on how the book brought out the innermost insecurities and discomforts that they had. So this might be an assumption on my part, but I stand by this nonetheless because it spearheaded this new collection that you are now holding, that I am now holding in my hands. So I set out to make people feel with my writing, and I wrote Playing Pretty as an extension of how we all like to suppress ourselves, as I do still sometimes. We want to put up a front that makes others believe the very best in us, but really, what is your best? You know, so I wrote a dark and sad book once, but because I wrote a dark and sad book, the creation is beautiful and therein brings out the light in me. I'm saying this not to prove you all wrong, but to tell you that I'm happy, I'm comfortable, and I may write things that people fear to confront on paper, but whatever ugly you choose to hide in you is still beautiful when you make art. Hence, this is my second effort in attempting to do so. So, as Sahan mentioned just now, art is not for better people. A lot of great artists that we knew are not exactly more moral. Like Mozart was a terrible spendthrift. Vincent van Gogh, he was destitute, and countless of writers are alcoholics. So I just like to tell you, regardless of all boundaries of morality, we all have that innate ability to create and appreciate all that is life. So thank you everybody for coming and listening to me. I'd like to hand over the mic to Hafiz when we talk about his book. Yes, Hafiz. Hello. Okay, since we have time, I have a lot of things to say, but instead of saying, why don't I just do a reading first? Okay, this is the last poem in my collection. It's called If the World Doesn't End in 2012, and I wrote it late last year during the whole hoo-ha of, oh no, the world is going to end. So it's a prose poem, and let me read it to you. If the world doesn't end in 2012, then I want a breakup. Yes, a breakup with you. Please don't get me wrong, it's not you, it's me. When you innocently asked if you had grown fat when you couldn't fit into that skinny fit jeans, and I answered, no honey, you look fine. I lied. Even though, no, 3 pairs of jeans wouldn't fit you. When I said you were the apple of my eye, then I really meant it. An oversized one. But although my eyes were gazing at you affectionately, my hands were kept busy on somebody else. If the world doesn't end in 2012, then let me sleep in. Let me forget what comes after Sunday.
Let me forget about having to wake up at 5 to brush my teeth, at 6 to go to school, at 7 rushing for a bus crammed with mindless zombies. Let me roll in bed as I make love to my bolster repeatedly, over and over again. And while I'm at it, I'll even have my breakfast in bed. If the world doesn't end in 2012, then return me that $20 you owed me. I know I said to keep the change, but I want it back now. Money doesn't grow on trees, and times are bad these days. A plate of rice cost me 5. That's 4 plates I can get. So please give me back my 20, for I owe loan sharks money too. The world may not end in 2012, but my world will end if I don't pay up. If the world doesn't end in 2012, then I might consider getting a tattoo, the shape of a transcendental butterfly inked across my back. One that 10-year-old girls would cringe and want to lay their hands on. I might consider trying ice, K, and everything nice. I might consider running away from home just for the fun of it. I might consider burning down all the mosques, churches, and temples, the mark of institutionalized religion, forcing me to bow down and pray to He who can't be named. I refuse to anymore. But if the world will end in 2012, then I will pray away my sins for one last time. I will give away all my change and never ask for it again. I will wake up early to see the sun rise at its finest hour, and I will watch it rise with you, my love, the apple of my eye. Thank you. Okay, that poem is my personal favorite, and recently I sent it for a competition to NUS Creative Writing Competition, and I'm quite humbled by the fact that it came in 3rd place for that, so I'm quite grateful for that. Okay, firstly, this speech I have to give my thanks to the Art House, to the committee here, the most important people, the Heartthrob Project, Jeremy, Sirhan for giving me this platform, Eugenia for her valuable advice, the VI team as well, and everyone here, thank you for coming. How do I start, Kate? How I got started? I got started on this thanks to the Heartthrob Project. You know, they kind of gave me the platform for this. I got an email from Jeremy one day saying that, quoting him, he said that there was a strong sense of localness in my writing, and he said, why don't you consider publishing it? So he kind of planted the idea in my head, and I told him, okay, why not I do it in the future? Next thing I know, he replied back saying, okay, 2013 we are going to do this and this and this. Okay, you want to be on board? So I just said yes. So next thing I know, looking back, here I am now. And that was one reason. Another reason was that I'm also in this program called A Year to Live. And the thing about this program is that I am in my last year of my living. So basically I will be dying in December 2013. So basically in this program, I am faced to kind of confront what I want to do before I die. So this is one of the things, and it's a very interesting program, but there's another long story. So if you want to talk, I can talk to you after that. About this collection, Voices in My Head. Okay, this is a collection of 33 poems divided into 3 different parts. Yes, no, what if. Maybe you could just show the pictures. Okay, this is the cover. This is the first, okay, it's divided into 3 parts, and each part is accompanied by a design. This is yes, next this is no, and this is what if. Okay, I'll explain when I get there, but for now, as the title suggests, this is a collection of voices. But don't worry, I assure you I'm not mental or anything, but I do have my mood swings as well. As much as it sounds personal to me, but this collection is actually personal to every single one of us. It is a reflection of everyone's voices, a reflection of every person. The idea for this actually came thanks to my background in theatre, because I do performing, and one thing that I often have to do is character work. One thing that I do as a hobby is to people watch. I just like to see and I observe people, how they act, their behavior, their quirks. And don't judge me now, but one thing I do often is also when I look at someone's face, I try to de-age and age them. How they look like when they were a child, how they will look like when they are 80 years old. And I realize one thing, you know, the first thing that we do every morning isn't
to decide what clothes to wear or what shoes to put on, what are we going to do today. But the first thing that we all do each day is to decide what face are we going to put on today. Like when I came here, the first face I thought of, like, okay, I'm going to be professional, wear a blazer, stand here and talk rather than tell you lame jokes. So that is the face I choose to put on, and every one of us, we have to confront the fact that it's subconsciously we think, okay, what face are we going to wear today? More often than not, we embrace too much emotion that sometimes we just put on an absence of emotion, and I think that's perfectly fine as well. That's how this book is broken down. Because I feel that we as humans are divided, not divided, but we are governed by three senses: our body, our mind, and our heart. Not the physical heart, but more of the metaphorical heart. We are often torn with what we want, what we think we want, and what we actually want. Our desired wants, our rationalized wants, and our unfulfilled wants. So all these come into conflict, and that's how I got the idea for this as well. So this book is written with multiple perspectives, and to me it's very simple. When you read this, if you feel something, you know, if there's something that's lingering under your skin, something that irritates you, and you can't really pinpoint a feeling or a word to describe it, let it be. Let it linger. You know, because sometimes it's better not to put a word to describe what you feel. Just let it feel. That's what I feel as well. If you don't feel anything, just move on. Last thing that I will talk on is collaboration, because I believe in collaboration. I truly think that the time for the individual artist is dead. You know, nowadays the pursuit for art is more of a collective pursuit rather than individual pursuit. I think Hard Rock Project and PI is a good example of that, of how two worlds coming together to form one good art piece. I think they are a good example of that. I mean, there are pros and cons to collaboration. I mean, people would say that, you know, with collaboration, you know, the individual artists, like, we will never achieve great talents like the late P. Ramlee, the late Ko Pao Kun. All these talents are gone, but I truly believe that it is the collective pursuit that is more enduring, and the journey itself is more rewarding. One person that cannot be here today because her cat just passed away this morning is my artist Sky. She collaborated with me for the art designs, and my process with her is very interesting. I just told her that you know, I'll give you some samples for my poems. I want you to look through it, get a feel, and I want you to just design. You know, the only kind of restriction I gave her was no representations, because I like to work with liminal spaces. I don't like to work with definitive space like, okay, this is this, this is this. I like to work with the in-betweens, and I think she captured that pretty well in her images. And I think that's about it for my part. Thank you, and we will be around outside, so if you wanna just share with us, we'll be outside, and yes, do come by for on the 31st where we'll be meeting you guys. Pass it back to Sirhan. Thank you, artist. Okay, so now I believe that all three writers have already spoken. Okay, and I just want to remind you all, okay, for today, the books for Petua, for Eugenia's book, and also Hafiz's book will be for sale right outside. Okay, and for the three of us, okay, we'll be having our official launch next week on Sunday, okay, at 211 Rooftop Cafe, okay, from 2 to 7 p.m. Okay, if you want any details, you can just go to the Facebook page, facebook.com/Petua Project. Okay, or follow us on Twitter at Petua Project. Okay, that's all. Thank you for coming. Hi, welcome to the National Critics' Choice Online News, and hi Eugenia. Hi everybody. And tell us more about your latest new poetry that you have just published, Playing Pretty. Yeah, hi. Okay, this is my second book of poetry. I actually wrote this because I know that as humans we are all conflicted between trying to put up a front for society and between staying true to ourselves, which is why I titled it Playing Pretty. Yeah. So what inspired you to come up with that title? Okay, if you, like, we are all trying to put up a play, put up a show, and of course we all want to look pretty, like we all want to stay superficial to a certain extent.
So I wrote this as a tribute to how we all do that, and I wanted to be accepting of that instead of pretending that that doesn't exist. So Wow. in Chinese, if you think about it, it actually means wan mei, which is a play on like playing and like perfect. Oh, So great. it's actually quite an interesting title. Could you give us one or two readings from your poetry? Of course, I could. They're quite long, so No worries. okay. I'm gonna read Holding Back. Holding Back is not really a typical kind of poem. It's more free verse. So yeah, I think it's a more interesting form. I think people will like this. Holding back. I suck in all that I can bear and hold. Hold it there. Don't let yourself cave in. Just straighten your back, elongate your neck a little longer, then keep walking. If there's a quiet spot somewhere, don't even think about running to hide inside the bushes and let loose even for a while, even though it's getting exhausting to keep all that air inside the vacuum of your gut, where you can only suppress that much hurt and disappointment and heartache. Hold it there. You might burst, so it's vital you keep walking. Making crude jokes that are really funny so you can laugh out loud here and there and remember that, hey, you still have your sense of humor intact, don't you? Drop a poorly timed punchline, wear stuff you didn't used to have the guts to. You'll still be you. You're arched so artificially and stretched so ridiculously thin, but in a few weeks something will snap you back into place. You'll probably lose a lot of face in the process, like puke everything you've eaten out on the pavement, or kick a buddy in the testicles, but it doesn't matter. It all happens because you know how to hold your bloody composure. I can even say all this in one breath if I tried. I am that cocksure. Okay. Wow. Last but not least, what's next for you? Would you be planning to hopefully- write your third book? Yes, hopefully a third book next year. I'm self-published, so I actually like to encourage everyone out there to put your work. Don't be afraid to try. Wow. And also, how can my viewers find your book? Can they get it on Amazon, or do you have a website or Facebook? You can get it from me. I'd be more than willing to do a meetup with anyone who's interested in my work. Please come down to our launch on the 31st of March. You can also get it there. It'll be held at Holland Village at 211 Roof Terrace Cafe at Holland Road Shopping Centre. So Hi, welcome to the National Quiz Choice Online News, and Mr. Al Hafiz, please tell us more about your book, and also inform our viewers how they can get hold of your poetry as well. Okay, firstly, this is my first collection of poems. It's called Voices in My Head. But okay, I know what you're thinking, right? Don't worry, I'm not a crazy person, right? Basically, these voices in my head, even though it may sound personal, but it's actually the voices of every single one of us. Because I believe that every single one of us, we are governed by three senses: the body, the mind, and the heart. Not the literal heart, but the metaphorical heart. And that's how I divide my book as well. Yes, no, what if. What we want, what we think we want, and what we actually want. So that's how I divide my book. And basically, this book is really about voices that we hear, voices that we don't hear, voices that we do not want to hear. Where you can get my book? Okay, I'm having my first book launch next week, together with two other books as well. It's happening at 211 Roof Terrace Cafe at Holland Road Shopping Centre. So do drop by there. Alternatively, I'll be selling it at other bookstores as well, but maybe in May, June. Yeah, so wait for that as well. Will that be available in Amazon anytime soon? Okay, honestly, I'm not a technologically literate person, so I believe I will use internet as one of the platform as well once I'm able to master how to use it. So what inspired you to come up with the title Voices in My Head? Okay, there's a few inspirations, but I think one of the main is because I do theatre as well, and one of the things that I do often is character work. You know, okay, don't judge me about the thing that I often do as a hobby is to people watch. I observe people, I study them, how they walk, how they talk, their characters, their gestures, their quirks, you know, and I have this
Okay, I have this strange habit of like, when I look at someone's face, I tend to de-age them, you know, how they are when they were an infant, how they will look like when they're 70 years old. And from there I realized that people always put on faces, you know, we don't just put on clothes in the morning or decide what to wear, what to eat, but the first thing we do when we wake up every morning is to decide what face do we put on, what is the voice that we are going to put on today. So that's kind of the reason why I decided to go with this, and also the idea that to me, I'm very interested in the idea of liminal spaces. You know, the idea of hearing the voice. You know, not just the voice that we hear or we don't hear, but what about the voice that wants to be heard? So that's what I'm interested in. The book itself, you will see that there are some not illustrations, but more of designs. Because I also believe in the idea of collaborations. I collaborated with a friend of mine who's an artist. Her name is Kai AK. So I believe that arts is a collective pursuit. It's no longer an individual pursuit. So I'm all about collaboration. So could you give us just one reading from one of your poetries from your book? Sure. Maybe I'll read a personal favorite of mine. Okay. I wrote this last year. It's a prose poem I wrote last year during December 2012, during the whole hype of, oh no, the world is going to end. So it was during that time period. Okay. It is called If the World Doesn't End in 2012. If the world doesn't end in 2012, then I want to break up. Yes, a breakup with you. Please don't get me wrong, it's not you, it's me. When you innocently asked if you had grown fat when you couldn't fit into the skinny fit jeans, and I answered, no honey, you look fine. I lied. Even 3 pairs of jeans wouldn't fit you. When I said you were the apple of my eye, then I really meant it, an oversized one. But although my eyes were gazing at you affectionately, my hands were kept busy on somebody else. If the world doesn't end in 2012, then let me sleep in. Let me forget what comes after Sunday. Let me forget about having to wake up at 5 to brush my teeth, at 6 to go to school, and at 7 rushing for the bus cramped with mindless zombies. Let me roll in bed as I make love to my bolster repeatedly, over and over again. And while I'm at it, I'll even have my breakfast in bed. If the world doesn't end in 2012, then return me that $20 you owed me. I know I said to keep the change, but I want it back now. Money doesn't grow on trees, and times are bad these days. A plate of rice cost me 5. That's 4 plates I can get. So please, give me back my 20, for I owed loan sharks money too. The world may not end in 2012, but my world will end if I don't pay up. If the world doesn't end in 2012, then I might consider getting a tattoo, the shape of a transcendental butterfly inked across my back. One that 10-year-old girls would cringe and want to lay their hands on. I might consider trying ice, cane, everything nice. I might consider running away from home just for the fun of it. I might consider burning down all the mosques, churches, temples, the mark of institutionalized religion, forcing me to bow down and pray to He who can't be named. I refuse to anymore. But if the world will end in 2012, then I will pray away my sins for one last time. I will give away all my change and never ask for it again. I will wake up early to see the sun rise at its finest hour, and I watch it rise with you, my love, the apple of my eye. Wow, Thank you. Amazing. So what's next for you? What's next for me? Yes, are you still writing your next book? Well, currently, because I'm also a performer, so I'm doing performances. I'm also writing scripts. Currently, I'm in collaboration with a Caucasian man, writing a script on Malay history. So you see, there's this idea of alienation from the both of us. I'm also, in terms of writing per se, I'm also trying to write my first collection of microfictions as well. So that's basically, writing-wise, that's what I'm going to do. Great. And so, when can our fans, able to, look out for your future activities and your new book? Okay. Do you have a website or a Facebook of some sort? As of now, I do not have a website, but you can find me at my name, Al-Hafiz Sanusi, at my Facebook. Okay, because I often put up my writings there as well, and I often ask for some feedbacks or general comments about it as well. So do drop by. Just do add me at Al-Hafiz Sanusi. Just find me.